Dear students, welcome to the EduZone online classes. In the age of the COVID-19, we have decided to give the students some video classes on all subjects. My students, I think, will be listening to the class and they will follow the class very well. The subject which I handle is social science, where I only handle with history. Usually students will say history is a long subject which is very difficult to follow. I say it is a very interesting subject. It is the history of the past which mould the future. ചരിത്ര പാഠപുസ്തകത്തോട് കുട്ടികൾക്ക് വിരസതയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂതകാല ചരിത്രത്തെ ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചരിത്ര പഠനം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്ന് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് സോഷ്യൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. സോ ഐ സേ all the students, whatever you study, in whatever courses you are attending in the future life, I think this social science is very important in your life. So take keen interest and study the subject very well. നന്നായി ഈ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇത് എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. In the 10th standard, as you know, as Naushad sir introduced you, there are many chapters in 10th standard. Some of them are choice chapters which will be informed later, just before the Sslc examination. But now we have to study all the chapters. Some of them should be studied deeply. We have to study some of the chapters only based on the questions, long questions. ഒട്ടുമിക്ക ക്ലാസ്സുകളും ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്കറിയാം പാഠത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മൊത്തമായ ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ചാപ്റ്ററുകൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം 1 മാർക്കിൻ്റെയും 2 മാർക്കിൻ്റെയും 3 മാർക്കിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ചിലതിൽ 3 മാർക്കും 4 മാർക്കും 5 മാർക്കും വരുന്ന വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും SSLC പരീക്ഷയോട് അടുത്താണ് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുക. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ പാഠങ്ങളും മൊത്തത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. History is a very interesting subject. So we have to go through the textbook. A deep study of the textbook is must for history. Those students who are interested to read, they will feel that history will be a very interesting subject and it will be very helpful for the future life. അപ്പോൾ വിശാലമായ വായനയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിക്ക് ആവശ്യം. നമ്മളെല്ലാവരും നന്നായി വായിക്കണം. വായിക്കുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി താല്പര്യമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റായി മാറും. എനിക്കറിയാം ഹിസ്റ്ററിയിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്റർ, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് റവല്യൂഷൻസ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദി വേൾഡ്. ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ. ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് മെനി റവല്യൂഷൻസ്. തിങ്ക്, റിമൈൻഡ് വിച്ച് ആർ ദി റവല്യൂഷൻസ് ഇൻ ദി വേൾഡ്. I think you have studied about French Revolution. You have heard about Russian Revolution, Chinese Revolution,
and many independent struggles in the world. Also, you have heard about the Green Revolution, White Revolution, many other revolutions in the world. ഇങ്ങനെ ധാരാളം റവല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വിപ്ലവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാത്ത ആളുകളില്ല. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ജാസ്മിൻ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ധാരാളം വിപ്ലവങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട്. ഈ ചാപ്റ്റർ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. Revolutions which influenced the world. First, I ask you, what is revolution? I think you know about a revolution. What is revolution? You have heard about an age where the kings ruled the world, monarchies ruled the world. World have no freedom, no right. People have no right and no freedom at all. In that age, people have no liberty, they have no freedom. They did not have human rights. അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട, സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കാലത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പണ്ട് കാലത്തുള്ള സ്വേച്ഛാധിപതികളായ ഭരണാധികാരികൾ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം, രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടം. They have no freedom at all. There are many revolutions took place during this time. People turned against these kings to get freedom and to get their rights. All these efforts which made in the world to get freedom or to restore the rights, that is known as what? Revolution. Revolution will bring a change. Revolution will bring a change, a good change in the world. So all the efforts which were in the world to change the existing order which denied freedom and rights of the people and to establish a new one is known as revolution. സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട, അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഇല്ലാതാക്കി പുതിയൊരു കാലഘട്ടത്തെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള, അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? വിപ്ലവം എന്ന് വിളിക്കാം. Do you know what kindled all the revolutions in the world? What are the factors which influenced or inspired the early revolution in the world? The main factor which inspired the revolution in the world, ലോകത്ത് വിപ്ലവത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചോദനമേകിയ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, that is Renaissance. Renaissance, you have heard about in the previous classes. What is Renaissance? Renaissance is the main factor which influenced all revolutions in the world or inspired all revolutions in the world. ലോകത്ത് വിപ്ലവങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നവോത്ഥാനമാണ്. നവോത്ഥാനം, you studied in the 9th standard what is Renaissance. Renaissance is, as you know, it is a explosion of the knowledge. A explosion of the knowledge. There are many peculiarities for, features for this Renaissance. Spirit of inquiry is spirit of inquiry is one of the features of this, or we can say, Renaissance. And also you studied many other things. Scientific temper. All these are the, we can say, peculiarities of Renaissance. It is Renaissance which created revolutions in the world. Renaissance paved the way for enlightenment. Enlightenment gave the world many ideas. നവോത്ഥാനമാണ് ലോകത്ത് വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. ജനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രബോധം ഉണ്ടാക്കുവാനും യുക്തിചിന്ത ഉണ്ടാക്കുവാനും മാനവികത വളർത്തുവാനും സഹായകമായത് നവോത്ഥാനമാണ്. ഈ നവോത്ഥാനമാണ് പിന്നീട് ലോകത്ത് ജ്ഞാനോദയത്തിന് കാരണമായത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് എൻലൈറ്റ്മെന്റ്, ഇത് ജ്ഞാനോദയമാണ്. എൻലൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനോദയമാണ്. യൂറോപ്പിൽ രൂപപ്പെട്ട ഒരു ചിന്താധാര, അതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത that spread liberty, that spread equality, that spread democracy.
nationalism. These are the four ideas spread by ദേശീയത, അതേപോലെ സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം. ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ. It is these four ideas which created, which kindled, inspired revolutions in the world. So we have to study in this chapter which are the different revolutions which influence the world. The first one that we are going to study is the American Revolution, American War of Independence. That we have to study. American War of Independence is the first revolution that you will study in this chapter. It is a very important revolution. You know, you have heard about America, which was discovered by Columbus, a very important nation in the world. In the history of America, you have studied Europeans migrating into American continent in the 16th century. 16th century onwards, the Europeans migrated into America in search of what resources. So we can say we have to study why the Europeans migrated to America. The first important, we can say that the revolution that we are studying is the American Revolution. American Revolution. Dear students, we stop the class here by giving you just an introduction about the revolutions which influenced the world. Now we are to study about American Revolution, which is a most important revolution which influenced almost other revolutions in the world. So next class onwards, when you listen to the class, you should take a note and write down the questions which I give you. I expect that the questions which I am giving you will be the questions which will be asked for the next examination. So എല്ലാ കുട്ടികളോടും പറയുവാനുള്ളത്, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ഈ വീഡിയോക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളൊരു നോട്ട് പുസ്തകവും പേനയുമായിട്ടിരിക്കണം. എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ, ഉത്തരങ്ങൾ എന്നീ വിധത്തിൽ ഹിസ്റ്ററിയിലെ പഠനം എളുപ്പമാക്കാൻ പറ്റിയ വിധത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ അർത്ഥത്തിൽ നോട്ട് പുസ്തകവും പേനയുമായി എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.